Եթե մենք գնահատենք Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը, մենք առաջերտին գնահատենք երկու բաղադրիչի, առանց որոնց մարդու իրավունքների վիճակը չի կարող բարվող լինել որևէ երկրում։ If we want to assess the situation with human rights in Armenia, we have to do it considering two important components without which it will be impossible to make correct assessment. Առաջինը ուղղակի ժողովրդավարությունն է, այսինքն արդյոք Հայաստանում գործում է ուղղակի ժողովրդավարություն, այսինքն ընդդիմությունների միջոցով իշխանության ձևավորումը։ Եվ այստեղից է առաջանում է հետևյալը, որ Հայաստանում մարդը պաշտպանված է լինում ոչ թե օրենքով եւ իրավունքով, այլ պաշտպանված է լինում իր ֆինանսական միջոցներով եւ իր պաշտոնով։ Իսկ ֆինանսական միջոցներն ու պաշտոնը Հայաստանում նրանք համակնում են նույնն է, որովհետեւ Հայաստանում իշխանությունը տարանջատված չէ։ So this means that the person, the individual in Armenia is protected not by law, but by financial means, by its position, by its office that he or she holds, and considering the fact that the finances, the wealth, and the position that he or she holds are connected because of the convergence of business and politics in Armenia. So this especially they become evident, and there is kind of very strong reaction, strong kind of protests against that. Only during some very say political crisis or events that, such as presidential elections or others, when you see mass violations of such rights. I mean, the government is forced to violate on a mass scale during those events. Որի հետևանքով եղել է քաղաքական ճգնաժամ, բայց մենք ունեցել ենք պերմանենտ քաղաքական ճգնաժամեր 13 թվականից սկսած մենք ունենք քաղաքական մարտահրավեր։ So if we take the aftermath, the situation after 2013, so the last elections, national elections were in February 2013. So after that, we didn't have such kind of political crisis, but we have a kind of permanent kind of permanent crisis situation, and as a result of this permanent crisis, we have political prisoners. Առաջին քաղաքական բանտարկյալները եղան 13 թվականի Շանթ Հարությունյանի եւ իր ընկերները, որոնք անի այդ երթի ժամանակ ընդհանուր եղավ եւ նրանց շատ խիստ պատիժ տրվեց, այսինքն այս անհամաչափ պատիժը մինչեւ 8 տարի, դա ցույց է տալիս դա գտնվում է քաղաքական հետապնդում։ So the first political prisoners were Shant Harusunyan and his complete, I mean, those who were with him during the March political demonstration. They had a clash with police, and as a result, they were persecuted, and they received 8 years of jail, whereas that can be viewed as very disproportionate to what they did. I mean, the punishment was much more severe than in such cases it could be. Հաջորդ ճգնաժամը Հայաստանում եղավ անցյալ տարի էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ, եւ որ խաղաղ ցուցարարները, որոնք շատ բարձ պահանջներ ունեին տնտեսական պահանջներ, շուրջ 200-ից ավելի 236 հոգի դերպակալվեցին 9 ժամից ավելցի ոստիկանությունը, նրանց նկատմամբ ծեծ եղավ, լրագրողների նույնպես դերպակալեցին, նրանց նկատմամբ նույնպես եղավ բռնություններ, եւ նրանց ապարատուրան ջարդուշ արեցին եւ այլն, եւ որևէ ոստիկան այդ ապրանքականությունների համար պատասխան չբերեց։ The second such crisis was last year during the Electric Yerevan movement, and the police brutally dispersed
the protesters, they attacked them. After that, they also attacked the journalists, media representatives. They damaged their equipment. But after all of this, none of the policemen were accused, were persecuted. None of them were accused. Այս տարի բավականին ճգնաժամային էր Հայաստանի իրավիճակը, երևի այսպիսի ճգնաժամ չեմ հիշում երբևէ եղած լինի։ Առաջինը ցնցեց մեր հասարակության ապրիլյան պատերազմը եւ ցույց տվեց Հայաստանի խոցելի կողմերը, որ կոռուպցիան ինչ վիճակի է հասցրել նաեւ զինված ուժերը եւ ինչ վիճակում է մեր պաշտպանողականությունը, որը միշտ զսպիչ դեր է կատարել Ղարաբաղյան հարցը Հայաստանի քաղաքականքում, մտածելով որ շատ ցերեն աճակ որովհետեւ Ղարաբաղյան խնդիրն է։ So this year was characterized by rather deep crises. The first crisis was connected with the April war in Karabakh, and this was especially connected with the fact that it became apparent how corrupt is the army because of these problems that were revealed during that war, and this argument that for the security of Karabakh, because of Karabakh, we shouldn't protest, we shouldn't raise such issues, it appeared to be false. Հաջորդը դրանից հետո այդ ցնցումը հասարակության ցնցումից հետո հանկարծ եղավ սաստացարը կողմից ոստիկանական խմբը It's much of a suspect that will go to China. So the second serious crisis was what happened in July, the takeover of a regiment, of police regiment by Sasnatzer group, and during which Avetik doesn't want to give kind of analysis of that, but what is interesting, how the public perceived it, how the public viewed this action. Իհարկե ես կարող եմ ասել սաստացարերը կարող են արտիկանալ նրանց գործողությունների, որ նրանք անելիաներությունից ու սահմանությունից կամ ապստամբության փորձ արեցին, դա համարում եմ ապստամբության փորձ, բայց հանրային աջակցությունը բանկի շշմեցուցիչ էր։ Սա նշանակում է, թե ինչ աստիճանի ցածր լեգիտիմությունների իշխանությունները, որ զիվված լինին այդպիսի մեծ պաշտպանություն եղավ հասարակության կողմից։ Let's not discuss now why they did it, what were the motives. That was an attempt of rebellion that came from desperate situation, and these people, they wanted maybe to change something. But this is not the most important thing. The most important thing is how the public perceived them, how they assessed this, what was their attitude towards this action, and which shows how low is the level of legitimacy of the government, when actually the public was sympathizing with them. Քաղաքացիությունների եւ լրագրողների նկատմամբ ոստիկանության այս անգամ ես այսպեսի բառ ասեմ, անախադեպ բռնությունն է։ Եվ հատած տարի ես ասում 200 հոգի ձերբակալ, այս անգամ 700-ից ավելի ձերբակալություն ջարդ եւ այլն։ And that was followed by, as Avetik says, this time unprecedented level of violence from the side of the police. And if last year during electoral Yerevan about 250 people were arrested, this year more than 750 were arrested, and there was also a brutal kind of treatment of the arrested people, and all this kind of police violations, police pressure was unprecedented compared with the previous years. Եվ այսօր քաղաքացիների թիվը մեծ մտածելացավ։ Մենք այս սաստացարների խմբին առայժմ դնում ենք կողմ, բայց մենք ունենք Անդրեաս Ուկասյան, Կարոլ Եղնուկյան,
David Հովհաննիսյան, լրացուցիչ քաղաքական բանտարկյալներ, որոնք խաղ ցույցերի ժամանակ աջակցել են ծածնածառերին եւ նաեւ պահանջել են, որ նրանց նկատմամբ ուժային դեպք լինի։ Եվ նրանք այսօր բանտերում են։ So, as a result, even if we will not consider members of Sasnat group, without that, we have already 3 new political prisoners: Andreas Ogasyan, Karlo Yemugan, David Hovannisyan, and 7 others, he cannot now remember their names, who were simply arrested because they were calling for milder approach of this law enforcement bodies towards Sasnat-Zared. They were calling not to use force against Sasnat-Zared to resolve this standoff peacefully. Only for that they were arrested, and they can be considered also as political prisoners. Կարող են գումարել Ժիրայր Սիրպիլյանին, որը միջ այդ է ձերբակալվել, այսինքն տարբեր հաշվարկներով այսօր ասենք քաղաքական բանտարկյալ։ And we can also add Georg Safaryan, who was arrested during New Year. Then Jiraj Sefilyan was arrested in May, and several others. And in total, now we have about 20 political prisoners. Avetik, ամփոփենք, հա? Վերջին եմ ասում, դրան հետևեցին աշնանը տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները, որոնք նույնպես ասան աննախադեպ կեղծիքներ, աննախադեպ չասեն, կեղծիքներով եւ այլն, իսկ Էջմիածնում այդու ջարդով բանը գեներալ Մամբելի Հայաստանի մի ֆեոդալի որդին դարձավ հերթականական քաղաքական։ So the last action of these violations were local self-government elections, which were held this fall in Armenia, and we have violations, bribing the voter, all these things, and especially as one very vivid example, what happened in Eshmiadzin, when let's call the feudal of that region, General Mambek Grigoryan, his son, was using very brutal methods, harassing the opponents, simply beating them. Through this, he was re-elected as mayor of Echmiadzin. Varuz, did you want to make a comment about basically the inherent structural issue and the oligarchy, and if we can't deal with this, we're never going to advance? So, to me, right? Yes. Yeah, okay. Because sometimes we have disruption in the connection, so not everything is laudable, but I understood what is the problem. So I'm living in this system, and as a person who lives and bears all the consequences of this system, what can I say? Yes, it is true, the wealth is very over-concentrated, and actually the level of monopolization in economy in Armenia, there is a World Bank report, it's the second after Azerbaijan in the post-communist countries. Very concentrated. Our economic power is very concentrated. So what can be done? Really having very huge economic power, they also have huge political power. As I said in my first intervention, there is convergence of business and political elites in the country, and yes, there are members of parliament who are these big oligarchs, ministers who were actually they were removed from the government recently, and what is can sound paradoxical, but what is going on now? And yesterday, before coming here, I was on an event about the debt problems. The foreign debt is huge. And the problem is not that it is huge. US also has big debt and many other countries. The problem that was revealed, it was a very interesting discussion, that
we reached a level when it is very questionable how we can serve this debt, because the level, dynamics of the growth of the debt is higher than the dynamics of the growth or economic growth. GDP grows at a less ratio than the debt is growing, which is meaning that it is going to economic products. And this was said openly during the discussion. And what was interesting, the representatives from the government couldn't object anything to that. So what seems to me realistic is that there is a real understanding, and also the April war shows that this system cannot function in this way, and this can collapse, and in this means they would be also collapsed, these oligarchs. So because of this, it is possible. So this is maybe not the best scenario for Armenia, but in my opinion, as the July events showed, the alternative of kind of rebellion, etc., is also not a workable option for Armenia. So what can be done in this situation is steady kind of economic changes. We had this, the most purist oligarchic government was Hovik Abrahamyan's government, and this was when they came to power. That at that time it was kind of political compromise of some so-called opposition forces and the government, and that's why he came. Hovik Abrahamyan became prime minister, who had relations with Tsarukyan, who was one of the leaders of opposition. After now, Hovik Abrahamyan resigned, and this new government is at least. So on Monday we will see they will present their program, because according to the constitution, the two governments shall get vote of confidence, and so they have to present their their program. So just today it was announced that the extraordinary session of the parliament will be held on October 17th, and they will speak their program to the parliament and get vote. I'm sure that they will get vote of confidence, but it will be interesting what is said. So what the first steps show that they understand that country needs really serious value-added some economy. So why I'm saying this economic reality, I'm sure will bring to kind of change in political modalities and bring to some kind of changes in political arena. First of all, the political parties, I think, will change their approaches. Because as we saw the results of these elections in Gyumri and Vanadzor on October 2nd, all these old styles, old strategies are not working, both for ruling parties and for opposition. And we really need some kind of new approaches, and that will gradually, in my opinion, deteriorate the political and economic foundations of the oligarchic system. But as I said once more, hardly it will be through popular rebellion or something like that.